We wish to inform the government and the people of Kenya that the church is one of the institutions that should be respected by all the people, regardless of their faith, titles, race, tribe, language, or nation, because the church helps a lot to reduce crime, drugs, and alcohol by the way of preaching the gospel of the kingdom of God through worship places, evangelism, fellowship crusades, and in homes, that the people of the community are being healed holistically. The government should stop harassing the church through DCC and OCS as they are doing in Bungoma, Kakamega, Embakasi, and the Westlands, where pastors having churches in their areas are requested to go to the police station or DCC or DCI offices with the church registration or certificate and a preaching license. Government have to understand and listen to church. The church is the voice of God, and where the churches, the voices. So persecuted for a crime is not good by an individual who is a criminal, such as Mackenzie, and like it was in the year 2014, where there was another crime committed by Victor Kanyari that led stopping of church registration until last year, July 22. That neither the most educated person nor the most illiterate person cannot understand the divine calling. It's our prayer that the church should be allowed to regulate itself by following the biblical sound doctrine and the rule of law. Pastors to be allowed to point out the churches that they feel such church, their doctrine is contrary to the biblical teaching and may be practicing criminal activity, so that the government can investigate and find out whether the allegations are true or false, because pastors are in position and can point it out. The government should note that every person found to have committed or committing crime, whether a pastor or a bishop, he or she is doing it as an individual, shall be held responsible, personal as a criminal, but not as a church or as a family nor institution. For example, like Pastor Ezekiel, concerning what happened in Shakahola, in our view, we feel that Pastor Ezekiel is a man of God who is respected by many people, and God is using him in different ways to save the life of many people and helping many in different needs all over the country and in East Africa. Therefore, Pastor Ezekiel should not be involved in Mackenzie's criminal activities. Kuchunguza makanisa si dhambi na wala si hatia, lakini serikali inafaa isikize kanisa na kanisa ipatie serikali mwongozo na ushauri. Maana kuanzia pale mbeleni Mungu alikuwa anatumikia manabii na mitume ili kuleta habari kwa viongozi wa dini, kwa viongozi wa serikali. Kwa hivyo ni ombi letu ya kwamba serikali, tunaomba rais wa Jamhuri ya Kenya ya kwamba achukue hatua na kusimamisha kama yale mambo ambayo tumeona yakiendelea, ya kwamba wachungaji wanalazimishwa kufika kwa police stations, kufika kwa chiefs ama DCC office na vyeti vya kuhubiri ama kusajili kanisani. Maana tayari makanisa yale yamesajili, serikali ina vyeti vyao, wamepewa visajili na serikali na wameweka vyeti hivyo. Kwa hivyo waende kwa ofisi ya Attorney General, Register of Societies, hapo wataweza kupatikana. Lakini wawachane na wachungaji, maana hakuna mtu ambaye anaweza elewa kazi ya Mungu. Uchungaji
ni mwito ama ni divine calling, hakuna mtu ambaye msomi zaidi anaweza kuelewa mambo ya Mungu ama mpumbavu zaidi anaweza kuelewa mambo ya Mungu. Nafikiria katika mkutasari hayo yametosha. Mbali ile tunaweza kuongezea ni kusema kwamba kuna pia mmoja kama mchungaji Ezekiel, tunaona kazi ambayo amefanya Mombasa. Tumeona watu wengi vile wamefaidika mahali pale. Kwa hivyo wawachane naye, kama ni kuchunguzwa achunguzwe kwa njia ya heshima, lakini pongezi kwa serikali na koti kwa kumruhusu kuendelesha kazi yake kwa kufungua kanisa. Tunazidi kusema ya kwamba kando na hayo, hiyo sio ruhusa ya kutosha kusema ya kwamba kanisa liweze kutesheka. Maana kwetu sisi kama kanisa, mtu binafsi akiwa amefanya makosa, huyo mtu ni mhalifu. Hata kama ni mchungaji, si kanisa, ni mtu binafsi amefanya. Kwa hivyo anapaswa kuchukuliwa hatua inavyotakikana kama mhalifu, lakini sio kama kanisa. One is crying for the high cost of living, everything expensive such as basic commodity like sugar, flour, rice, fats, etc. We demand that every food production produced in Kenya should be tax-free. We also demand that there should not be levy increase on petroleum such as 16% as suggested on the budget, but should remain 8%, for it will increase the high cost of the living. We also demand that the housing levy of 3%, as is suggested by the presidency, should be put aside, but we also continue with the bombers. We also demand that the housing levy of 3%, as it was suggested by the presidency, should be put aside. And also the issues of Bomalangu system as it was in the previous regime. You understand, right now we have the housing issue. Our demand is that since the former regime had what we call Bomalangu, let the Bomalangu system continue. We put aside the housing system that is with the new government currently. If there be kilikuwa kitoi maji masafi ya kunywa. Alichukua anointing water akaanoint kile kisima, maji yale yakatoka akanywa. Na si mchawi, lakini mtu anapona, mtu anafunguliwa. Mbona tusiombewe mtu aokoe roho za watu kama si mchawi? Na ndio wengi wanatumikia. Sasa lengo langu ni kwamba kama watumishi wa Mungu